फैमिली डे ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਯੂਥ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਯੂਥ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੈਨੀਫਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਕੀਰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ SF ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੀਫਰ ਤੇ ਕੀਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? So ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। I work with homelessness and I work with youth for 5 years in Surrey now. And originally, my passion was, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। And so I started working with the homeless community and youth at risk just to find that connection. And that's what we're missing. We're missing that connection, and we're missing that look, I don't care anymore, right? And so we're doing things like this, like we're fundraising, ਅਸੀਂ money ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ because we're young and young people don't care and we need to get people passionate, right? And so this is what we're passionate about. I think my passion drives from my own experiences with mental health and addiction. And I think, especially in the Punjabi community, appa gal nahi karde. And when we do, loki kende that kam chor hai or kuch karna nahi chahndi or excuses basically, but I think my own struggle with mental health and my own experiences, I think I realized that if I could help anyone in any way, I will. And that comes from, I think, just a long history of not having tools to deal with my own mental health. Yeah. ਔਰ ਕੀਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ? ਪਤਾ ਕਿ it's new, 10 years ago ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਿਆਣੇ, they're homeless, especially South Asian, when it's new, you're seeing this on the streets. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, I didn't see anyone South Asian, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। But recently, when 5 years later, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, I'm actually seeing, I'm dealing with more younger people and more South Asian people. And the struggles are specific to kei vari they want to run away, they had a fight with their parents, or they're using drugs. They've been pulled into that society because I think also it's hard being an immigrant or being the child of an immigrant, especially. And I think that I don't know if you have anything to add. Yeah, and I think apne people, if the topic of addiction comes up,
अपने people have the tendency of okay ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ immediate social circle ਹੈ maybe that's the factor of why they're doing drugs but they're not addressing the larger issue of addiction or the larger issue of their mental health or why they're using drugs. But ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ. Yeah. Because you know in South Asians like even you know ਸਾਰੇ ਜਣੇ like you know uncle ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ you know it's in the society right like we grew up with you know alcoholic fathers and so especially the men when you're boys you're young boys you know munde hunde a right they see their parents and they're drinking so casually so socially so ovi pinde hunde a and then next thing you know they find themselves as you know alcoholics or dealing with addictions or stuff like that. And another thing I think is what's prominent in our community is domestic violence. A lot of South Asian women are addicted to drugs or using drugs to deal with whatever feelings they're feeling about maybe their self-worth or their self-esteem or maybe they think they deserve to be hit at home or by their husbands or by their family and they're using drugs and alcohol to cope. And then this all translates to homelessness. Yeah, and you know, I don't think we would think of South Asian people to be homeless because we live in a society where a lot of like the South Asian people in Surrey are very luxurious. They want to buy a BMW because their friends have a BMW, or they want to have a Tesla because we need to show our wealth in another way. But then we see people on the streets because they can't live up to the living standards here because they're trying to match their peers, but they can't. So they'll end up on the streets. Or they'll drink after work and they'll drink like the entire bottle because they're stressed out. They're not making enough money. They're not making enough money to sustain their life, the lifestyle they want to live, and they are living. I think also just students India to Wayana, they come here also they are like making it like main prai karunge main aa karunge, but they come here and actually they're doing hard labor, you know. It's very expensive, you know, paise nahi hai hunde like their parents at home don't have paise, they sent them to India or sorry they sent it to Canada. And so kei bari working at the shelter we see South Asian young men and they're like pata nahi kyun hai main India to aaya main ithe kaam labban nu aaya si mainu kuch labya nahi mainu kuch rehnu nahi hai I have no family koi parivar nahi hai na and so they find themselves in the shelters too. ਜੈਨੀਫਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 30 40 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਪ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ you know awareness ਕਰਦੇ ਆ because horn you know even you know ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ like ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਹਤੋਂ ਸੋਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋ ਜਾਓ you know like why me you know me to ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਹਤੋਂ ਸੋਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ but you know ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ actually both like there's so many kids that ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ you know sleeping bag 'ਚ you know outside in front of a store and it's just like every night my bed just so sakti hai so for one night of a year 2 years whatever I can sleep my body so sakti so I can have the experience right because you know my family doesn't want to see me sleep outside but I'm educating I'm creating awareness right so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ
ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? So I did it ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, I think 2018. And ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, you know, 80 of us ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ, you know, downtown ਚ ਅਸੀਂ sleeping bag and cardboard ਚ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, and ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, and you know eventually I think Shiva did, there was only 9 of us left, you know, everyone left because it was so cold, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, you know, and it's just people didn't want to be outside. So 80 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇ ਬਾਹਰ? Yes, ਅਸੀਂ 9 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ 6 AM ਚ, and it's like it taught me, you know, yes, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, I wanted, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, and I wanted to drink water, and you know I wanted to get up, and I thought, Sachi, I have 2 more hours to go and I can go home, I'm going to take a hot shower, I'm going to go in my bed and I'm going to sleep. It's, you know, and it taught me resilience. It taught me, you know, how lucky I am that this is just an experience. This is just for 8 hours. My boss don't get, you know, meet you. I can change my clothes. I have new clothes in my car. So yeah, it was very humbling. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੇਲੇ? Like a toque, socks, like in Nabota, like, you know, you want to be as real as to the experience. So, yeah, socks, toques, a jacket, sleeping bag. Blanket. Yeah, a sleeping bag, and koi mat bhi nahi, you sleep on a piece of cardboard. That's it. Yeah, so, you know, asi punje pe honge, right? Like on top of a cardboard with a sleeping bag, that's it. So nothing else, no pillow. You know, it's fascinating to me ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਘਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ what is it that we can do to help ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? The main thing I think, especially from, you know, our upper community, or, you know, like ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, you know, I see kaunge, like, you know, if your child, like, you know, is doing nasha or something, like, I see kaunge, like, look at kaunge, like, don't tell anyone, kiss no dastona, like, you know, quietly, like, to see door band kallo, you know, kissing, you know, and that's not right, and that's how we outcast them. And I think the main thing that we as a community, just gal karo, talk to your children, you know, talk about nasha, talk about, you know, whatever it is that, you know, is troubling, just don't ignore it. Who cares what people are going to think? Like, right. Mental health ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਨੀਫਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? So, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ one thing we need to address is just the immigrant experience. ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, a lot of it, or even for me, like a lot of the time I would be home alone because my parents are working. My parents are going to work. Or my brother would stay home, my dad would stay home, but I wouldn't have a motherly figure because my mom would go to work. And I think a lot of these mental health issues are stemming from when you're even born, because if your parents or if your guardian isn't going to be home with you, you're going to be exposed to different things, social media, TV, and you're going to learn about those things on your own. You don't have influence in your life. And I've been working with youth 6 saal ho gaya. Ever since I was 14, I've been working with the YMCA with at-risk youth. And the pattern is that kids go home, they're home alone, they don't have any influence. They grow up, they're vulnerable, they're exposed to things that they learn at school. They don't know enough about their own body, their own mental health. They're confused, they're lost.
And I think for a lot of us, there is an identity crisis. We're growing up and we don't know who we are. Appa Indian, appa Canadian, appa Canadian kidda ban sakde, our skin's brown, right? So I think a lot of these mental health issues that are very prominent when we reach our adulthood, they stem from our childhood and what we were exposed to and who we were around. And the cherry on top is, okay, if you come from an abusive household, or if your father's an alcoholic, or if your mother is being abused by your father. It's just so many cultural issues that we don't address. It has an impact on the kids directly. ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਡਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲੀਡ ਟੂ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? Yeah, so I mean, you know, struggling with mental health, like, you know, whether it's depression or anxiety, already you're disadvantaged. Like, you have to work harder sometimes to find different resources or get different opportunities. And, you know, kei bari also kina stigma hunda, you know, like if you are someone that has severe schizophrenia, you know, it's a severe, you know, if you have a severe diagnosis, log kahenge like, you know, it's a pagala. Tusi ta pagala, tusi the reh nahi sakde, tusi, you know, kaam nahi kar sakde, because tusi like, you know, changi tarah kaam nahi karde hunde, you know, whatever. And so then they don't have money. You know, who wants to rent your basement to someone that has a mental health diagnosis that you don't understand? Like, je tanu samjh nahi aundiya na, then you'll say no, you won't rent to them. And so I think the biggest thing is, you know, stigma, and people don't understand mental health, so no one, yeah. I think ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਐਵੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨੀਫਰ ਤੇ ਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੌਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਾਰੇ। ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਬੇਘਰੀ ਬਾਰੇ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜੈਨੀਫਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਯੂਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਘਟੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? Definitely ਵਧੀ ਹੈ। Also just the influx of students that are coming. They're coming here with little to no money, hoping to get into school, hoping to get a job. Like Okam Labernuaya, you know, like young students, because, you know, when our parents came, family Baronuaisige, it was a little bit easier, you know, our families have companies or whatever it is, but now, you know, the young students India to on their appe on their family on the
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ you know but it's here you can't make that much ਜੇ ਤੁਸੀਂ student ਆ ਨਾ so usually ਤੁਸੀਂ cash ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ but then they take advantage of you or you know you don't get paid well and ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ because who wants to rent to someone that is a student and doesn't make a proper income. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ shelters ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ students ਦੀ ਵੀ ਹੈ international students ਦੀ ਵੀ ਹੈ. Yeah, so I'd say you know usually shelters there we see international students and then we see older uncles, you know like you know someone's dad that's you know so we see students and then we see uncles, you know I see people that ਬਜ਼ੁਰਗ generally. We also see South Asian women. Yeah. You know? India to way, yeah. India to way, we see South Asian women that are working good jobs, but they want to bring their family over from India. Yeah. So instead of saving that money for a house, they're saving that money for immigration lawyers. Yeah, bring their husband over, bring their husbands over, bring their moms over. And also just there are women in the shelter that are escaping from domestic violence. Their husbands might be in jail. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਮਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ our shelters ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ right and so we try to help you after 10 ਮਹੀਨੇ we can try to put you into long term housing I see you know ਕੋਈ housing ਲੱਭੋਗੇ but it is short term solution or yeah and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ you know or you have mental health ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ addiction ਆ it's already so hard for you so probably 3 months isn't going to be enough for you you know and yeah we have you know 2 different stories ek story to hundi hai you know young South Asian men mostly you know maybe nasha karte aa ja maybe they have depression or mental health issues and then we have the other story of the older generation you know jere you know uncles hunde jere you know jala sharab pinde hunde maybe they get you know abusive then they get kicked out and then we have people India to waya and they just can't make a living here it's you know nasha nahi karde kaam karde ya you know they're like they're trying to make a living exactly but, yeah. you know everyone says Canada nu jao you know the like bo kaam bo money you know like you can make a family but ithe aake it's not that you know ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ shelters ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ is different, you know, like especially, you know, apna culture, we take family is so important, you know, usually that's why, you know, when I first jad main pehlo uncle dekhya si you know shelter ch main socha like uncle ji todi family kithe a tode nyane kithe a todi wife kithe a like you have a family usually right usually jado sade daddy shop inde assi kisi nu dasde nahi hunde assi onu bahar you know ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ so I was really confused and that's the thing it's like you know even you know ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ you know ਸਾਡੇ shelter ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ you know it's a culture shift because ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ you know shelter ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you know and it's like you come from a different culture that you have different standards of care you know of living and like Kirat was saying, there is a huge amount of value on honor and pride. Apa Punjabi, apa South Asian, we should live luxurious lives, but they can't obtain it. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੋ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ well ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ we have an income assistant worker coming in and we have outreach, which means they will take clients to their appointments. They will get them set up with BC housing or get them set up with counseling, medical stuff, anything. But besides that, there is no mental health worker that comes in. There is no
like spiritual stuff that I think a lot of people put their faith in. And we as shelter workers, like we are only trained enough to provide them some case managing stuff or give them resources or other suggestions of like where they can get help. Yeah, you have to have that himmat, you have to have that, you know, like tanu aap to koshish karni paini hai because we as workers like suddenly like we don't have that many resources, right? Yeah. But exactly, we need cultural specific resources. So Jay, you know, my uncle na gal kardi hai Punjabi ch because usually kei bari shelter nu jaake like you know, onu kisnu like, you know, they don't have anyone to talk to. So when we come on shift, we're really happy ho jande hunde because ਅਸੀਂ Punjabi, you know, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, right? So we need cultural specific. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼, you know, ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, you know, and that's very culture specific. Alcoholism, everyone has alcoholism, but our relationship between domestic violence and alcoholism and sometimes is very specific to South Asian. And we need, you know, certain resources, and we need immigration resources for South Asian. So there's a really big gap. ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ it gets worse for them? What is the ratio if you had to talk about it? ਮੈਂ personally ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, it's a lot of chronic homelessness. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ that homeless ਹੁੰਦੇ ਆ, they stay homeless. You know, they can find housing for a little bit. Something happens and they're homeless again. They're back on the streets. Because we don't teach life skills. I see, you know, sekhonde nahi hunde how to do budgeting, grocery shopping kitta jana, you know, jana, like how do you know, save money? How do you, I see, you know, not in the sekhonde nahi hunde, so how people don't know life skills. And sometimes a mental health problem can be so disabling, so physically disabling that they forget basic hygiene, you know? You know, like basic, like, you know, like, or they can't get out of bed because they're too sad. You know, mental health, I think, is one of the biggest factors I see in the shelter because everyone, I think, struggles with some sort of mental health problem. Maybe it's not on the bigger, like it's not on the grand scale of things, but it's there. And then the fact that they're homeless will add on to their stress. Even though they're getting some housing, they get free food, they get like everything that's like provided to them, but they're still struggling with their inner conflicts that maybe they don't want to talk to us about. That's the thing. It's like band-aid solutions. Yeah. Like, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ they can be really vulnerable. And that's the thing, right? It's like we as, you know, we pride ourselves, family is important, family is our pride, family is our value, and that's why it's even harder when I see fellow apniya girls that are maybe my age, and you know, kei bari they're so vulnerable that, you know, they don't have money or maybe, you know, they're addicted or whatever, so they're very vulnerable for being taken advantage of. You know, sometimes they're in relationships with way older men, and it hits home when it's especially an uppity girl and she's my age, you know. It could have been me, like, you know. Sleep out movement ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਔਰ sleep out ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਿਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ well, we're accepting donations, so we want to raise a minimum of $2,000. What the donations will do is it will help get outreach workers, they'll get mental health support for the youth on the street, get them connected to maybe like psychiatrists, doctors, get them ready for maybe a job or a school, get them
exposed to life skills and basically give them the tools they need to get on their own feet. Yeah. Yeah, like the actual Covenant House, the organization, it's a shelter. So shelter a youth wase, right? So all the money, all the money that we're raising, kapre nu jaunge, khana nu jaunga, like, mental health help. If maybe they need to fly home to see family, you can just whatever the youth need before they go into adulthood. So anything that they need. So ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? So the plan is we're going to be sleeping outside of Covenant House, Vancouver. We will get there around 7 p.m. We will be meeting the youth that are experiencing homelessness and have a panel discussion and get to, hear their stories. And then around 10 p.m. we'll be going outside and Sanu just sleeping bag and in a piece of cardboard and no covering. There's no covering. So me bag you're wet, like yeah. -2, -3, whatever, snow, rain, shine, everything. Yeah. We will be on the streets sleeping from 10 p.m. to 6 a.m. ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? February 20th. February 20th. Yeah, this Thursday. Yeah. This Thursday. Yeah. And you can donate online. You can donate online. You can either follow me on Instagram. My Instagram handle is Jennifer Multani, or go directly on Covenant House Vancouver and search up Screen Players, which is our team name, and directly donate on there. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ tarannum@connectfm.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ tarannum@connectfm.ca, ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ harpreet@connectfm.ca, harpreet@connectfm.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੋਰਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? I think especially as Sikh, I see the Indian Sikh, we're taught this like seva, as a kid. I said goda nu jande hunde sige, main roj kitchen che hundi sigi, like I was washing dishes, main roti, and I didn't think of it as madad, I didn't think of it as seva, because my parents didn't teach me like that. And I think for me, my mom growing up, she always used to put this like baton, and there was like this one line I think that resonates with me till this day, and it's humne change bura ne koi. And I think that, like, just growing up listening to that and just seeing my mom being the breadwinner of the house, going out and just giving all that my mom did was just give, and I think my mom is my biggest inspiration, and I think that just growing up and just hearing that and just that part, like, listening to that, like, humne jange bura nahi koi, it instilled this like drive in me that it wasn't even to like make my family proud or make my it wasn't for anything. It was we're equal, and I think that's one thing. Jennifer, I think your mom would be so proud of you. Let me just say that, because you're doing a commendable job. You're an inspiration for all the youth. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨੀਫਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਜੈਨੀਫਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਥ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਵਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ FM ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 6048070915 ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ just yeah you know ਪਹਿਲੋਂ like have these conversations ਪਹਿਲੋਂ like friend ਨਾਲ you know ਗੱਲ ਕਰੋ like if you know that your friend is using or if you know if your friend is maybe doing something unsafe ਪਹਿਲੋਂ talk about it that's how you can help but volunteer just start like if whatever you want to do sometimes ਜੇ ਤੁਸੀਂ you know if you can volunteer for call lines the Fraser Health Crisis line you know like people call and you can just talk to them on the phone you can volunteer for even like Covenant House what we're volunteering for or sorry what we're fundraising for honestly the resources are there it's just you have to take the initiative to find them but it's easy and we love young people volunteering like that's what it's supposed to be you know like we're the future like volunteer if you want to like find what's meant for you you can there's so many things and I think just because we live in such a digital age we assume that social media is always associated with negative stuff but we are lucky we're blessed with social media because you can use it as a platform even if you don't have time to go out and volunteer research these issues post it on your social media or like follow it's Harpo like, and then like retweet or start like repost it yeah you know like just you know be intentional in what you consume yeah exactly and like you know even if let's say you're busy with work or in school even just educating yourself googling stuff or even just like being mindful of the content you follow awesome Thank you so much, ladies. Thank you for your time. Thank you so and much. Thank you for sharing your story with us. I think it's truly inspiring. और ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂਥ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ